usikimbize gari. Ministry of Health urges Kenyans to prioritize road safety and avoid drunk driving during the festive season, warning of a spike in road crashes and alcohol-related injuries recorded in hospitals during this period. You allow me to simply say, you bring your children here, your daughters here on 7th, and I'll keep you informed of any development that may occur in between. Pioneer Girls School has reassured stakeholders that it remains fully operational and has not relocated despite an ongoing legal battle over its land. And President William Ruto inspects the ongoing construction of the Kamwangi Modern Market in Gatundu North, Karure, Kiambu County, emphasizing the government's commitment to transforming Kenya's economy and infrastructure. Alright, welcome to the program. We're live across our social media platform, that is on Facebook, on YouTube, and you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now, EBN Weekend Edition starts now, and we kickstart this particular program from a sad note where at least 8 people, including a minor, were killed on Saturday night following a fatal road accident at Mborani area near Ekerenyo along the Nyamira road. Police said the accident involved a passenger shuttle and a trailer. The shuttle was ferrying passengers from Nairobi when the crash occurred. Now, 5 people died on the spot, while 3 others later succumbed to their injuries while receiving treatment in hospital. The bodies of the victims were moved to the Macharia pending identification and other procedures. Now, 8 other passengers who survived the crash are currently receiving treatment at the county referral hospital. The incident was among several road crashes reported across the country on Saturday, in which more than 20 people lost their lives. Police say the victims included passengers, pedestrians, motorcyclists, pillion passengers, and drivers. At least 36 others were injured in separate accidents and were taken to various hospitals. 5 are currently admitted at our ICU. 2 are in our accident and emergency department. Our doctors really tried very hard to save lives. We really thank them for their effort. As a hospital, we have the capacity to manage the patients, but there are 2 who require neurosurgical intervention. We are referring them for further management. As our government, we stand with the families who have lost their loved ones and whose members are admitted at the hospital. I'll form a small committee which will be liaising with the affected families so that we see how we can work together. Tulikuwa tunaweka matumaini, tunangojelea fira hata sisi tutafurahia. Alisafiri kwenda Nairobi kusalimia makazini zake. Alikuwa anateremka jana, ilikuwa Jumamosi, kuja kusalimia mama yake nyumbani. Alifika Kerenyo kupanda juu, akapata accident. Niko na huzuni kubwa sana. All right, quite unfortunate story right there, and our drivers, should exercise vigilance on the roads. Now, a story related to that: the Ministry of Health has urged Kenyans to prioritize road safety and avoid drunk driving during the festive season, warning of a spike in road crashes and alcohol-related injuries recorded in hospitals during this period. Now, speaking at the Omogisi, Nairobi, Kisii, and Ear Thanksgiving Sabbath, the Public Health Principal Secretary questioned that rising alcohol abuse during festivities is a major contributor to domestic violence and preventable injuries. She called on members of the public to drink responsibly if they choose to consume alcohol and to be mindful of the consequences of the excessive drinking. Now, the Principal Secretary also warned of potential disease outbreaks associated with large festive gatherings, urging Kenyans to observe food and water hygiene, maintaining personal cleanliness, and make informed sexual choices. She challenged churches and the clergy to take a more active role in guiding communities towards healthy and responsible lifestyles. Krismasi ni wakati wa furaha, na Krismasi ni wakati wa kusafiri, kula pamoja na kusherekea. Lakini pia
Ni kipindi ambacho wagonjwa huongezeka hospitalini kwa sababu ya saa zingine ajali na magonjwa yanayowezeka kirahisi. Nianze na hili la kwanza, usalama barabarani. Sisi wote tukisafiri, aswa sisi watu wametoka kule Kisii. Wakati wa sikukuu watu wengi husafiri na mara nyingi tunakuwa na haraka. Ndugu zangu, maisha hayana spare part. Ukiwa dereva, tafadhali usikimbize gari. Funga mkanda. Pumzika ukiwa umechoka. Usipite ovyo. Na la muhimu kabisa, kama umekunywa pombe usiendeshe gari hata kidogo. Na hata pikipiki, vaa helmet. Usibebe abiria kwa ziada na usiende kwa mwenda wa hatari. Krismasi iwe ya kurudi nyumbani salama, sio ya kuenda mochari. Right, now let's talk matters politics. And Cabinet Secretary for the Ministry of Public Service and Human Development and Special Programs, that is Geoffrey Ruku, has launched a scathing attack on Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua, accusing him of spreading tribal politics. Now speaking during a church service, Ruku criticized Gachagua for referring to himself as the kingpin of the Mount Kenya region, saying that the people of Mbeere North had proven him wrong. Now, Ruku emphasized that political leadership should prioritize unity and national development rather than promoting division based on ethnicity. He reiterated his commitment to his supporters to continue backing the current government, asserting that the administration remains focused on delivering services and development to all Kenyans. Na mtu asije kutuambia ati yeye ndiye kingpin wa mlima. Si ndio alikuwa anasema kura ya Mbeere ni yake? Watu wa Mbeere walimwambia mchana. Walimwambia peupe. No. Kwenda kabisa. Si ndio hiyo? We must liberate ourselves as a people of Mount Kenya East. And the time of liberating ourselves is now. Is now. Because Rigiji, he has organized hatred against a government which is helping us ati tumufuate. Hatutaitikia. Mwana mbegu hii. Tuko na serikali na tuko na rais ambao anatusikiza. Kama wewe Rigiji na watu yako mnataka ukaa nje ya serikali, mkae nje ya serikali. Lakini sisi watu wa Meru, wa Embu, wa Tharaka Nithi, tutakaa ndani ya hii serikali na tutakaa ndani ya serikali ambayo inakuja. Mwana mbegu hii. It can't be ati serikali imeharibika when we have a deputy president who is at bit away to presidency, our neighbor from Macharia. Sasa hii ndio serikali imeharibika. We supported Kenyatta 1, we supported Kibaki, we supported Kenyatta 2. Na tu complain. Na wakati tuko na mmoja wetu, our neighbor, our brother, our son, who 2032 tutasukuma yeye akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, ndio watu wengine na hapa wanatuambia ati tutoke ndani ya serikali, serikali ni mbaya, William Ruto ni mbaya. Tunawaambia hata kama ni mlima, tutaikata mara mbili, tupate title yetu ya Mount Kenya East na wao wakae na title yao ya Mount Kenya West. Mnanielewa? Yes. It can't be. Mimi nilikuwa mtoto nilikuwa tunasoma Biblia ya Kikuyu. Mimi sio Mkikuyu. Mimi nilikuwa mtoto nilikuwa nafundishwa mother tongue ya Kikuyu. Mimi sio Mkikuyu. Those are historical injustices ambazo zimefanywa watu ya Meru, watu ya Embu, watu ya Tharaka Nithi na wa Kikuyu. I will say that mchana peupe. Mnanielewa jamani? We have a deputy president who is a member of our region with our professor Idure Kitiki, ambaye tunamwambia yeye ni fire. Ni fire, si fire. Right, at the same time, Health Cabinet Secretary Eden Duale has launched a scathing attack
on former Interior Cabinet Secretary and presidential aspirant Fred Matiang'i, accusing him of impunity, corruption, and overseeing extrajudicial killings during his tenure in government. Now, speaking at Narok Muslim Academy during a public event, Duale claimed that Matiang'i, who serves as the Jubilee Party deputy leader, lacks the moral of authority to criticize President William Ruto. He alleged that under the previous administration, Matiang'i presided over widespread abuse of power, undermining democratic institutions and governance standards. Now, Duale dismissed Matiang'i's political ambitions, insisting that leadership must be grounded in integrity, accountability, and respect for democratic process. He further cautioned opposition leaders against what he described as persistent attacks on the Kenya Kwanza administration, highlighting the government's achievements in delivering tangible developments for citizens. Ukiangalia uchumi, watu wanachukia tu jina Ruto. Lakini ile miaka tatu ile barabara, ile miaka tatu ile kazi Rais Ruto amefanya, maraisi wa Kenya wote, mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Kibaki, nikafanya kazi na Mheshimiwa Uhuru karibu sana. Sasa mimi nafanya na Mheshimiwa Ruto. Miaka tatu ile kazi amefanya, hakuna rais alifanya. Na ni ajabu, Rigiji alikuwa one time MP, nilikuwa leader majority yake. Nikimwambia kaa chini, anakaa chini. Speaker Muturi tulikuwa naye bunge. Peter Munya tulikuwa naye bunge. Huyu Matiang'i alikuwa waziri, nikimuita bunge alikuwa anakimbia hivi. Sasa juzi nimeona Matiang'i anaongea kwa TV. And I want to tell Fred Matiang'i, hey, Fred Matiang'i is the face of impunity in Kenya. Kama kuna mtu alifanya impunity Kenya is Fred Matiang'i. Fred Matiang'i is the face of extrajudicial killing. Aliua Waislamu na Wakenya wengi sana. Na akatupa maiti yao huko Yala River, Tana River, hapa Nairobi. Alikuwa anapiga sana kifua. Fred Matiang'i is the face of corruption. Alikuwa mwalimu. Mwana ya mtu vile amenona. Alikuwa mwalimu university mwembamba. Alikula wakati wa President Uhuru. He is the face of corruption. Fred Matiang'i is the face of nepotism. Kama kuna mtu mkabila na ametumia ofisi yake kama waziri kuandika na kufanya ukabila, ni Fred Matiang'i. Na hata si mwanasiasa, hata hajui kuongea. Na akome, he should desist. And he is the last person to critique the government of William Ruto. Wale watu ameua tukisanya Kenya watajaa Uhuru Park. The people were extrajudicial killing. Yeye, na mimi siogopi, yeye, Kinoti, wa Somali pekee zaidi ya 10,000, Waislamu 30,000. Alafu Fred Matiang'i anakuja kwa TV. Anatuambia nini serikali ya Ruto? Sisi tunataka watu waheshimu sheria ya nchi. All right, now East African Legislative Assembly Member of Parliament Winnie Odinga has dismissed claims of divisions within the Orange Democratic Movement, that is ODM, saying differing opinions among party members do not signal disunity. Now, speaking during a media engagement, Winnie maintained that internal debate is a normal part of the Democratic political party and should not be misinterpreted as the party drifting apart. Now, she said ODM remains united and focused on its ideals despite varying viewpoints among its members. Now, Winnie emphasized that loyal party leaders understand their roles and responsibilities guided by the principles and advice of the late party leader Raila Odinga. She noted that the party's long-standing values continue to provide direction and cohesion. She also voiced her support for the current party leadership under Oburu Oginga.
expressing confidence in his ability to steer the party forward and maintain unity. Those factions. The party leader is my uncle. I love him. He's the only father I have left. There's never a day I'll be in a faction and he's not there. He's the head of my family. I am always with him. That's the faction I belong to, if they're factions. But the party is okay. You know, a party with so many people, over, 8 million registered members, we're going to have disagreements. But that doesn't mean that people should be so excited that ODM is falling apart. Baba taught us. Alijenga hii nyumba. Nobody is leaving. He taught us what to do. The only ones who leave are those who have a problem with what he taught us. Now, Pioneer Girls School has reassured stakeholders that it remains fully operational and has not relocated despite an ongoing legal battle over its land. Now, the verification comes after a recent court order temporarily stayed an earlier ruling by the Environment and Lands Court. The stay suspends enforcement of the July 10th of 2025 decree in the long-running dispute between the school and Del Monte Kenya Limited, allowing the institution to continue its activities without interruption. Now, the stay order was issued on December 11th of 2025, pending further legal determination. Addressing parents during a school luncheon, the school's chairman, Peter Munga, emphasized that learning continues as normal. He assured both current and prospective students that the school remains open and urged parents to ensure learners report back as scheduled in January. Munga stated that the court's stay order safeguards the school's operations while the legal process unfolds, providing clarity and stability for the Pioneer Girls School community. You allow me to simply say, you bring your children here, your daughters here on 7th, and I'll keep you informed of any development that may occur in between. And please, I'm a very responsible Kenyan citizen, and I love education. And I will not like the education of your children or your daughters to be interfered with. And Julie. Additionally, academic pressure is intense. I see people in the school are flying. I can't imagine at 16 flying a plane. But they're not only competing with people in Kenya, but students all over the world. They're no longer just restricted to this area in the pineapples here, where we are. They're now competing with the world. So we need to prepare them for that world and reassure them that it's okay to take breaks and prioritize their mental health. So please continue to encourage their ambition, support their curiosity, teach them that leadership is not only reserved for boys or old men. All right, now let's talk matters. Healthcare and Health Cabinet Secretary Eden Duale has expressed deep concern over the rising cases of misuse of Social Health Authority the insurance, that is SHA scheme, warning that fraudulent practices by private hospitals are negatively impacting public healthcare services, particularly in northern Kenya. Now speaking in Habaswein, Wajir County, Duale revealed that SHA disbursed 1.9 billion Kenya shillings over the past year, with 1.5 billion Kenya shillings paid to public hospitals. However, investigations have uncovered that a significant portion of the funds was misappropriated by individuals who paid for medical expenses of relatives not registered under SHA. Now, the Health CS emphasized the need for strict oversight and accountability to ensure that public resources meant to support healthcare services reach the intended beneficiaries. Duale also called on hospitals to adhere to proper billing procedures and warned that those involved in fraudulent activities will face legal action. And we have patients. We have patients who have testified, who have become whistleblowers, who have said they are being used as conduit in the fraud, in the SHA fraud. And I want to ask the Kenyan patients, be our watchdogs. There are certain patients who are being used. All right, now let's talk matters education. And Education Cabinet Secretary Julius Ogamba has called on parents to actively support and nurture their children's talents, describing the competency-based curriculum, that is CBC, as the most progressive education system in Kenya's history. Now speaking during the Omogisi or Nairobi Kisi and Ear Thanksgiving Sabbath, CS Ogamba said the CBC places strong emphasis on identifying and developing learners' talents alongside academic achievements, preparing them for a dynamic and skills-driven future.
future. The Cabinet Secretary noted that this recent national examinations recorded only 7 cases of malpractice, a development he said demonstrates growing integrity and accountability within the CBC framework. Ogamba added that ongoing government reforms in the education sector and beyond were beginning to bear fruit, citing improved systems, enhanced transparency and better outcomes across various sectors. Ile assessment iko kwa 4 levels. Level ya kwanza ni exceeding expectation. Ukiona exceeding expectation inamaanisha amefanya juu kabisa. The next level ni meeting expectation. The third level ni approaching expectation. And the last level is below expectation. But what is important with that system is that tunaangalia nguvu ya kila mtoto. Kwa hivyo unaweza kupata mtoto ambaye amepata approaching expectation, lakini kwa cluster yake ako na capacity ya kwenda kufanya pathway ya arts and social sciences, ama pathway ya STEM, ama pathway ya sports. Kwa hivyo hakuna mtu ambao unaweza kusema ama mwanafunzi ambao unaweza kusema ameanguka. Kila mtoto anaenda line yake. The competition is between the child and themselves. So parents, wale ambao mko na shida kidogo kushika, mtashika polepole kwa sababu hii ndio mara ya kwanza kukua na hii system. So we anticipate kwamba tutakuwa na challenges hapa na pale. So kwa sababu hiyo ndio nataka kuelezea kwamba talents kama ya yule mtoto mdogo, now we encourage it. We build her in that pathway so that by the time anaenda kuwa mkubwa anaendelea na hiyo line yake, kwa sababu ameonyesha kwamba kule ndio roho yake iko. Sio kama zamani bwana utacha hapa mtoto wake akikuja nyumbani akwambia anataka kufanya music, unafikiria anaenda kukosea, kufanya makosa, unamwambia asifanye. So hiyo sasa tumetoa, everything now is available to all our children. It is not necessary for us to be clapped for, because we know what we are doing. Yani sio lazima mtupigie makofi, lakini tutafanya kazi. Tutafanya nini? Tutafanya kazi. Because we are not here for popularity. We are here to deliver. And that's where we are making the hard decisions. When I was facing that strike, I had a choice of going to court and getting an injunction and saying, let that money remain there, next minister will come and deal with it. But I said, let me face it. It took me 49 days, sleepless nights, negotiations, discussions, until we resolved, because it is important that people's rights are respected. And we solved it. It's not going to be. Right now, the head of state, President William Ruto, on Sunday inspected the ongoing construction of Kamwangi Modern Market in Gatundu North, Karure, Kiambu County, emphasizing the government's commitment to transforming Kenya's economy and infrastructure. Now, during the inspection, the president highlighted that Kenya's development journey is progressing rapidly across all 47 counties. In Kiambu County alone, over 4.5 billion Kenya shillings has been invested in the construction of 30 modern markets in less than 3 years, making the largest market infrastructure program in the country. Now, the initiative is designed to accelerate the growth of small businesses and support local traders. President William Ruto also underscored the broader vision of the 5 trillion Kenya shillings National Economic Independence Project aimed at generating jobs, creating wealth, and sustainably elevating Kenya to first world status. Now, the 380 million Kenya shillings Kamwangi Modern Market is expected to be completed by March 2026 and will accommodate more than 1,500 traders, providing them with modern facilities to conduct business. Bas, mimi nimefika hapa leo kuangalia hii soko. Mnajua nilikuwa hapa 2022 wakati wa kutafutana na kura, si namna hiyo? Na kuna maneno tulikubaliana na nyinyi. Mliniambia hapa mnataka hii barabara kutoka Thika mpaka Magumo iwekwe lami mpya. Si mliniambia hivyo? Alafu mkaniambia pia, na nikakubaliana na nyinyi tutawajengea soko. Si ni kweli?
Sasa Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Si ni kulipa tu, hakuna dawa ingine. Sasa sikizeni. Hii barabara tumetoa kutoka kule Thika, imefika hapa, inaitwa Farigido ama inaitwa nini? Farigido. Sasa imefika hapo. Alafu contractor huyo amemalizia kazi yake hapo. Sasa sikizeni, mimi nimewatafutia contractor mwingine anaitwa Young. Ndiye atatoa hiyo barabara hapo Faragido iende mpaka ifike Magumo. Na tayari ako na kandarasi. Januari tukifungua anakuja kuanza hiyo kazi, apeleke mpaka amalize. Nyinyi mnanielewa watu wa Kiambu? Tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Tuendelee. Sasa sikizeni. Unajua nimetangaza juzi ya kwamba tuko na mpango ya kutengeneza kilomita 28,000 ya barabara. Nimesema barabara ile ya reli kutoka Naivasha mahali Mheshimiwa Uhuru aliwachia, mimi sasa nasukuma iende Kisumu mpaka Malaba na inaanza Januari. Nimesema pipeline ile Moi alijenga akamalizia kule Eldoret, sasa nasukuma inaenda mpaka inapita Uganda iende mpaka DRC, na hiyo pia inaanza next year. Sasa nikasikia mtu mwingine hapo akasema ati hiyo maneno yote Ruto anasema haiwezekani. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kiambu, si ndio? Si walisema masoko haiwezekani? Soko ndio hii ama si iko hapa? Si walisema affordable housing haiwezekani? Kiambu County leo tuko na manyumba tunajenga 17,000. Tumeweka pesa bilioni 40 Kiambu County alone, na hiyo manyumba inaendelea. Masoko ndio hii inaendelea. Hostels inaendelea. Barabara ndio hiyo nimewaambia. Lakini wale wanasema ati haiwezekani. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Kiambu. Ule ambaye anasema haiwezekani ni mtu amekuwa kiongozi Kenya miaka 50. Barabara ya kwenda kwake bado ni ya vumbi. Sasa wewe mtu ya Kiambu, kama unangojea ati kiongozi huyo ati akuja apange barabara ya kwenda kwako, yeye hajapata akili ya kujenga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako kama hana akili ya kupeleka barabara ya kwenda kwake? Right, now let's get sporty. And Taekwondo is set to gain greater prominence next year, with the chairman of the Taekwondo Association, William Mwaura, outlining plans for tournaments starting in January 2026. Now speaking during a recent Taekwondo event in Mombasa West, Mwaura revealed intentions to provide training programs for both coaches and referees. He emphasized that such training would ensure that competitions are conducted fairly and professionally, minimizing disputes among participants. Mwaura also called on the national government to provide support and funding for Taekwondo, similar to other sports in the country, to boost its development and reach. Now, event organizer Joseph Shanga added that 12 clubs had participated in this year's competitions, had expressed confidence that next year's events will be larger and more competitive. Meanwhile, Meritini Martial Arts coach Edwin Ambani urged all coaches along the coast to collaborate and support the growth of the sport, stressing the importance of unity and shared development. Kupata misaada Olympic ni ndoto, hakuna kitu tutafanya kwa sababu hawa watoto wanataka wakienda camp nini na nini lazima wawe sponsored. Mtoto akitoka kutrain ajua anakula nini. Huwezi kuambia mtoto wa mtu acha kibarua aende acheze, akicheza anarudi hakuna chakula. Unaona? Kwa hivyo lazima wapate motivation. And I strongly believe kuna pesa kwa serikali. Asante. Na siku leo tumejumuika na Taekwondo Association of Jomvu kuweza kufanikisha activity hii. Sisi kama shirika tunaamini kuwa sports ni a very key tool ya kuweza kusupport vijana, kuweza kuexplore their skills but also their talent, na pia at the same time inaweza kuwasaidia keep off drugs and substance abuse. So siku ya leo kushirikiano wetu na hiyo shirika la Taekwondo Association tumeweza kujumuisha clubs ambazo ziko katika maeneo ya Mombasa, Kilifi na Kwale, na tunafurahia sana kwa sababu
mchezo umekuwa mzuri, vijana wamekuwa na good time ya play, but at the same time wamekuwa na good time ya kulearn about discipline na also life skills in general. Kitu ambacho ningependa kusema ni kwa wazazi waweze kushirikiana na sisi ambao tuna organize such tournament ili tuweze kuweka natija ya build skills za vijana wetu na pia kuweka discipline wakati wa holiday. Kama unavyojua kwa tumekuwa na holiday ndefu za Disemba, na holiday zenyewe zinahitaji vijana waweze kujumuika, waweze kufanya vitu ambavyo vitaweza kuwa keep off from drugs na pia other activities ambazo zinaweza kuweka life yao at risk. So mimi ningependa kusema nashukuru sana kwa all the clubs ambazo zimeweza kuparticipate na the organizing team na also Mikinani Primary School wa kupatia space ili tuweze kuorganize hii tournament na kubuild up a better world pamoja na vijana wote. Tukiangalia kwamba upande wa elimu ya taekwondo imezaliwa Korea. So sisi kujilinganisha na wao ni vitu viwili tofauti. Lakini tukiangalia kwamba tunazo advantages nyingi kama wa Afrika. Maana tukiangalia sisi tuko na lishe bora zaidi kuliko lishe ambazo tunakula upande ule. Kwa hivyo tuko na nguvu, tuko na stamina. Tumekosa tu nini? Maybe discipline ya kukula, number 1. Number 2 pia kujinyima katika ile zoezi na kukosa watu wa kushika mkono. Hususan tukiangalia ili club isonge ama itambulikane nationally, unahitaji kwamba lazima you have to invest. Investment inakuwa ngumu, maana wewe kwa mfano mimi sasa nikijiongelelea binafsi, my club is a community based organization. We are registered under community based organization. So watu wasipokuja kushika mkono, hawezi weka kampu. Ni ngumu. Leo nimekuja na wanafunzi 10 na wanafunzi ambao wamenipa pesa ya game ni wanafunzi 5 peke yake. Wanafunzi 6 nimewalipia kutoka kwa mfuko wangu. So inakuwa ni ngumu kama hatapata watu kushika mkono au kuamini kile ambacho tunachokifanya. Hatusemi kwamba hawako ambao wametuamini. Wapo. Ndiposa nimeelekea nchini Korea kwa sababu kuna watu wameshika mkono. Tumecheza Dar es Salaam mwaka huu tukianza, tumecheza pale Nairobi mwaka jana Disemba. Kwa hivyo tunaamini kwamba wapo watu ambao wanaelewa thamani ya huu mchezo. Ila tu kuna watu ambao wamefumbia macho mchezo huu. Right, that particular story wraps up our program here on EBN Weekend Edition. Of course, goes without saying that Manchester City has won against Crystal Palace 3-0. Of course, Manchester City now stands at number 2, breathing down Arsenal's neck with 34 points and Arsenal having 36 points. Right, that's what's up on Matters Sports. My name is Martin Macharia. Thank you so much for keeping me company until this particular minute. I do appreciate your time here on the program. My name is Martin Macharia. Once again, have yourself a lovely night, and of course, let's do this again when God says we do.